Hello, good morning to one and all. Myself, Ram.Kishore. I am Ram.Kishore from EC department. So in this semester, I will teach digital system design. So the subject name is digital system design. So in short form, we can call it as a DSD subject. So as usually in this subject, you are having five units. So in unit one, so we'll discuss the CMOS logic. CMOS is not the full form of the CMOS is nothing but complementary metal oxide semiconductor logic. Complementary metal oxide semiconductor. So the basic subject or the basic building block for this subject is so you have to you should learn or you should exercise the EDC subject, electronic devices and circuits. సో ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు ప్రాపర్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే సో మీరు బేసిక్స్ అనే ఈడీసీలో ఏ అయితే కాన్సెప్ట్స్ సో మాస్ఫెట్ అండ్ ద సిమాస్ సో ఈ మాస్ఫెట్ అనే ఏదైతే చదువున్నారో సో ఇవంతా కానీ మీరు కరెక్ట్గా మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ బాగుంటే సో యూ కెన్ యూజిలీ learn this DSD subject. So the basic bone for this subject is so we have to learn the EDC and ECA, electronic circuit analysis subject. ECA are the basic bone for basic building blocks for this subject. So in first unit you have to study introduction to logic families and the CMOS logic families and the bipolar logic and the TTL families, low voltage CMOS logic and interfacing emitter coupled logic. So we are having different logic families. So already you learned in your EDC subject. So that logic families may have different families. That means for TTL they are have different Schottky TTL and low power TTL. So we are having different families. And the same way for the MOSFET also we are having different type of families. So we are having in MOSFETs mainly we are having two type of MOSFETs. Those are the P-type MOSFET and N-type MOSFET. So that will be again divided into different type of MOSFETs. That means NMOS, PMOS, and CMOS. So we already we learned that operation and procedure how that MOSFET will form in a semiconductor. So those are all details you are learned in EDC subject. So in today's class I will explain the introduction about CMOS, introduction to CMOS technology. So this focuses on the implementation of digital logic circuit using CMOS technology. So today CMOS technology is best suited for realizing digital systems. So why we are going for CMOS is so the popularity reasons are one is the small size and another one is easy of fabrication and the low power operations, relatively simple manufacturing process and high impedance input impedance. It is to be used as a charge storage device and so on. So based on these reasons, so we are mostly using CMOS technology. We have to fabricate different type of structure. So all these features have contributed to high levels of images and correspondingly sophisticated circuit design. So ఏదైతే ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి వీటిని బేస్ చేసుకొని we have to use have to design more number of circuit for this uh, implementation. So before going to a CMOS, so we have to learn what is a system design. What is a system design? So system design, it is the process of implementing a desired functionality by using a set of physical components. System design, it is the process of implementing a desired functionality by using by using the available components in the industry or available physical components in the industry. So that is the meaning is so if you want to establish a proper functionality
or we have to implement a proper functionality. So that will be implemented by using whatever the available components, for example, I have to make a table. So I need to make a table. I need so many supported components, or so many supported materials. That means, for example, I have to make a iron table. So iron table, the table has to use to implement the table. So that has to use, I have to use wood and the iron and the so many whatever the basic materials to implement. I have to need that one. Then whenever I will arrange those materials in a proper manner, then that will be become as a suitable table. So whenever it become as a table, then I can easily use for my convenient. So that maybe I have to place some of the components or some of the items on the table. So as for my convenient, I can use the table as per my convenient. So and another example, for example, consider a ceiling fan. So ceiling fan mainly it is used for designed for to get a proper air. So that proper air will come by using we have in the ceiling fan we have to use uh, so many materials. That means mechanical materials and the electrical components. Whenever we are combining mechanical and the electrical components, then only we get a proper air. That means, so in ceiling fan we are having the wings and the iron rod and the iron structure, iron um, items. So then the internally they may have electrical components. Those are nothing but winding and the rotor motor and that is a condenser. So whenever we combine those both the materials within a single structure, so that will single structure we can call it as a ceiling fan. So after that, so whenever that will be came as a ceiling fan, that is came as a ceiling, whenever we are adding wings to that um, structure, that is motor and ceiling iron materials. So then it will be works like as a fan, ceiling fan. Then only we can get a proper air from that device, or proper air from that system. So that is nothing but a system design. That means system design, it is the process of implementing a desired functionality by using a set of physical components. So whenever we gather the physical components, so whenever we are uh, adding or forming within a single structure, then it will be call it as a system. It is call it as a system. So in the same way, we're having so many semiconductors within the electronic components. So whenever we are adding that semiconductors in a proper manner, that is in pre-substrate within the region, within a N-well region and P-well region, so it will become as a complementary metal oxide semiconductor. And this complementary metal oxide semiconductor will be used in so many circuits. So many circuits are nothing but uh, adders and adders, subtractors, and encoder, decoder, next one multiplexer, and so many combinational and sequential circuits. And you have also have an idea about switching theory design. So already in the last semester you have to study STLD or DLD, digital logic design. So those concepts also covered, we have to covered in this circuit. So that circuits we have to design by using CMOS transistors. సో CMOS ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేసేసి మనం మీరు ఏదైతే చదివి ఉంటారు, దట్ ఈస్ లాజిక్ గేట్స్, అండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, నాట్ గేట్, నాండ్ గేట్, వాటి లాజిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఆ లాజిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటి కూడా
again we have in this subject we have to design by using the CMOS transistors. CMOS transistors ni use చేసేసి మనం డిజైన్ కూడా చేస్తాం ఈ సబ్జెక్ట్లో. సో ఐ సజెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ వన్స్ అగైన్ STLD subject and EDC subject to understand DSD, డిజిటల్ సిస్టమ్ డిజైన్ అని మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే సో మీకు మరి ఒకసారి మీ ఏదైతే స్విచ్చింగ్ థియరీ లాజిక్ డిజైన్ STLD అండ్ EDC సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిలో మెయిన్గా మాస్ఫెట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాస్ఫెట్స్ అండ్ వాటి యొక్క ఆపరేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ఒకసారి చదవండి. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ STLD సబ్జెక్ట్లో కూడా సో లాజిక్ గేట్స్ వాటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి, వాటి ట్రూత్ టేబుల్స్ ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. సో CMOS ఈజ్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ a complementary metal oxide semiconductor. It is also sometimes known as complementary symmetry metal oxide semiconductor, and the complementary symmetry is nothing but complementary symmetrical pairs of n-type p-type MOSFETs in its design. That means whatever here shown with diagram, we're having two MOSFETs within the single structure. That means one MOSFET will form in the P substrate and another MOSFET will form in the P substrate unte we have N-well substrate N-well. So P type unte we have to inject N plus regions, that is N-type semiconductor. So in that semiconductor we form source drain, and for the P substrate we have to form a base region. Ade ikkada N-well. So we are having a complementary means opposite. So we are having the P substrate. So if you want to form N MOSFET and C MOSFET, then we have to use P substrate. Within the P substrate again we have to form N-well. So within the N-well we have to form P type. సో ఇక్కడ N ఉంటే ఇక్కడ P టైప్ రీజన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ P ఉంటే సబ్స్ట్రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఆపోజిట్ మెటీరియల్ అనేది తీసుకోవాలి. సో ఒక మాస్ఫెట్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే మనకు సబ్స్ట్రేట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంటే ఆ టైప్ మెటీరియల్కి ఆపోజిట్ మెటీరియల్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ P ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ N, సో ఇక్కడ N ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ P టైప్. సో ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి యాక్ట్స్ లైక్ యాజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మాస్ఫెట్ and it will be acts like as a one type of mass. So this part will act like as P substrate N regions in the gut. It will be acts like as N MOSFET. So it will be acts like as a P type MOSFET because it has the N-well region and the P type region. P type materials unnai kabatti, so it will act like as a P type. So whenever we combine these two MOSFETs, that is P MOSFET and N type MOSFET, so it will call it as a C MOSFET, combinational metal oxide semiconductor. So the main point of C MOSFET is so in C MOSFET we are having both the P type and N type MOSFET. So whenever we combining the two MOSFETs, so then only we can call it as a C MOSFET. Clear? So అర్థమవుతుంది కదమ్మా. C MOSFET అంటే that should consist both the P type MOSFET and N type MOSFET. So then only we can call it as a C MOSFET. So complementary metal oxide semiconductor. Clear? The main advantage of this MOSFET is it has a low static power consumption and low noise immunity. Since one transistor of the pair is always off, the series combination draws significant power only during the switching between on and off states. So ఎందుకని low power and noise తక్కువ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అంటే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయ్యింటుంది, ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయ్యింటే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయ్యింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కాంప్లిమెంటరీ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీకండక్టర్. And CMOS circuit uses combination of P channel and N channel metal oxide semiconductor to implement logic gates. So the study of the CMOS inverter, so we will see in this next
concept. So before going to CMOS inverter, so we having discussed what is a logic family. Logic family. So logic family is a collection of different integrated circuit chips that have similar input, similar output, and internal circuit characteristics, but they perform different logic function. సో లాజిక్ ఫ్యామిలీ సో మన జనరల్గా మనం మాట్లాడుకుంటే ఫ్యామిలీ. సో మన మన పర్సనల్గా దట్ మీన్స్ మన ఫాదర్, మన మదర్, ఫాదర్ ఆ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. అండ్ మన ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఉంటే వాళ్ళకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా, అంటే ఇప్పుడు మన ఫాదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఉంటే సో ఆమె ఇంకొకరికి ఇస్తే వాళ్ళది డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ అవుతుంది. సో ఈవెన్ దో her name, what is surname belongs to our father, but after marriage her name and the family will changes. So because of so we given to another family. So in the same way, so manam edaithe in this technically also in electronic circuits also, if that device or the BJT or bipolar junction transistor will perform different characteristics, so again that will come into a different family. Or if that MOSFET is also belongs to BJT, but based on the operation and the characteristics, so that will converted into different family. So basically the logic family is a collection of different integrated circuit. So if we are call it as a family, so it will come on different integrated circuit chips, so that may have different ICs but have the similar input. So similar input, similar output, and the internal characteristics whatever it may be, so based on the inputs and outputs, but they perform different logic family. So the chips from the same family can be interconnected to perform any desired logic function. That means whatever the IC came from the same family, that can be interconnected and perform any desired logic function. So the same family and the same characteristics can enter, so that can able to perform any function. But the chips from different logic families, so for in a single circuit we are connecting one op amp, operational amplifier, and another digital IC that came from different logic family. So that may not be compatible, and they may use different power supply voltages, or may use different input and output conditions to represent the logic value. సో అలా డిఫరెంట్ లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి కానీ మనం ఒక సర్క్యూట్ డిజైన్ కానీ చేస్తుంటే, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సపరేట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫర్ దట్ లాజిక్ ఫ్యామిలీ. క్లియర్? సో ఆ ఫ్యామిలీకి సో అదంత కంపాటబుల్ ఆర్ స్టేబుల్గా ఉండదు. అండ్ ద సేమ్, సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై power supply voltage differently and different input and different output conditions to represent the logic levels of each and individual of that logic family. So this is the main difference between same, that means the chips or ICs came from the same family, so those are interconnected and perform any desired logic function, and we have to represent the logic function same logic function. But different families, we have to represent we have to give different inputs and different value to operate that logic family. So the most successful bipolar logic family is TTL. In short form we can call it as TTL. That is nothing but transistor logic. So it was introduced in 1960s. So TTL is actually a family of logic families, so that are compatible with each other but differ in speed, power consumption, and cost. So TTL, we are having in TTL also we are having different logic families, so that are compatible with each other but differ in speed. So what characteristics and మీరు families classification గాని అబ్జర్వ్ చేస్తే we are having single input TTL and dual input TTL and single transistor driving many TTL. We are having different classification.
So we are having the same family, but the characteristics and the speed and the power consumption and cost will be different from one circuit to another circuit. So before the invention of bipolar junction transistor, there were another type of transistors called metal oxide semiconductors field effector transistor, that is nothing but MOSFET. Simply we can call it as a MOS transistor. MOS transistor were difficulty fabricate in earlier days, so even MOS circuits tagged as a bipolar circuits, so that when considered in speed and were attractive only in selected applications because of their low power consumption and high levels of integration. Compared with bipolar transistors, so the MOSFETs are so they consume low power and high levels of integration. So after that, in 1980s, we are designed a MOS circuits, that is nothing but CMOS, complementary metal oxide semiconductor. So here the large scale integrated circuits, so that may be CMOS may be used in very large scale integrated circuits, like microprocessors and memories are using in CMOS. So similarly, small to medium scale applications which are using TTL now using CMOS devices with equivalent functionality but higher speed and low power consumption. సో మనం ఎప్పుడైతే CMOS కేటగిరీకి వెళ్తామో అప్పుడు మనకి ఈ CMOS సర్క్యూట్స్ అనేవి హై స్పీడ్లో ఆపరేట్ అవుతాయి అండ్ ఆ కన్జంప్షన్ అనేది లో పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది కూడా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ so in this we have to learn CMOS inverter concept. That is CMOS inverter. Before going that CMOS inverter, we are having the CMOS logic levels. CMOS logic levels. So that is CMOS. మ్యూట్ లోకి వెళ్ళండి. మాకెందుకు అంత వాయిస్ అంతా మ్యూట్ లోకి వెళ్ళు. So here CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. Complementary, what is the meaning of complementary means? There are N-type and P-type transistors, and N-type transistor use electrons as the current carriers, and P-type transistors use holes as the current carriers. So electrons are heat carriers in the conduction band with energy of ECR just above the conduction band edge. So free electrons are generated by doping the silicon with an N-type impurity such as phosphorus or arsenic. So these are all you studied in information. So here, so in N-type, the majority carriers are electrons as the current carriers, and P-type holes are the majority carriers. It will be acts like as a current carrier. So electrons are free carriers in the conduction band. So with an energy EC. So then based on the free electrons, so by doing the doping, so you get it will form as a N-type transistor. Next, hole is a current carrier due to the absence of electron in P-type. So in a covalent bond state, that is missing electron which would otherwise be part of silicon to silicon bond. So holes are free carriers in the valence band with energy EV are just below the valence band edge. So holes are generated by doping the silicon with P-type impurity such as boron. So మనకి ఇక్కడ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే ఏ విధంగా మెజారిటీ క్యారియర్
అండ్ ద మైనారిటీ క్యారియర్స్ అవుతాయో, సో వాటి వల్ల ఎలా కరెంట్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో సో చూసాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెటల్ ఈజ్, సో ద గేట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ వాజ్ మేడ్ ఆఫ్ aluminum metal in the early days. They are made of polysilicon today for the past 25 years or more. So oxide is nothing but silicon oxide is the material between the gate and the channel. So semiconductor is nothing but, so we're having two type of semiconductor, intrinsic and extrinsic semiconductor. So mainly we have to use extrinsic semiconductor for N type and P type to form a crystal structure, to form crystal structure. So that is the meaning of CMOS. So we having CMOS, NPET and PFET transistors, how they will form, and how the NPET and will act like as a devices. So these are the simple CMOS circuits. So in a CMOS MOSFET, these whatever we are shown the MOSFETs, so we are having the source and the drain and the gate terminals. So already we know the symbol of MOSFET. So this is the symbol of NPET device and PFET device. So here ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, పీ టైప్కి అయితే గేట్ దగ్గర బబుల్ ఉంటుంది, బబుల్ దట్ మీన్స్ ఇన్వర్టింగ్. ద బబుల్ ఇండికేట్స్ ఇన్వర్టింగ్ ఆపరేషన్. బట్ హియర్ సో ఇక్కడైతే మనకి బబుల్ ఉండదు, సో నార్మల్గా ఉంటుంది ఎన్పెట్ దానికి అండ్ పీ టైప్ డివైస్కి. ఎన్ టైప్ ఎన్ ఛానల్ మాస్ఫెట్కి అండ్ పీ టైప్ ఛానల్ మాస్ఫెట్కి సో సింబల్స్ టెర్మినల్స్ అయితే 3 టెర్మినల్సే ఉంటాయి, బట్ దెర్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ పీ టైప్కి అయితే బబుల్ ఉంటుంది, దీనికైతే బబుల్ ఉండదు. సో ఇక్కడ CMOS లాజిక్ లెవెల్స్ అంటే, సో ఇన్ టిపికల్ CMOS లాజిక్ సర్క్యూట్, సో ఇట్ ఈస్ ఎనీ if you are combining these two transistors, then will be acts like as a CMOS. సో ఈ CMOS అనేది ఒక స్విచ్గా కానీ లేదంటే ఒక డివైస్గా ఆపరేట్ అవ్వాలంటే we have some logic level. So in this logic levels we having the logic 0. So logic 0 is also known as low logic, and the logic 1 may be also known as high logic. So this logic level will be operated from 0 volts to 1.5 volts. That means, so మనం ఎప్పుడైతే ఈ డివైస్కి 0 నుంచి 1.5 వోల్ట్గా కానీ అప్లై చేస్తే, సో దట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లాజిక్ 0, లో వోల్టేజ్ 0 నుంచి 1.50. అదే మనం ఈ డివైజెస్కి 3.5 volts to 5 volts can apply చేస్తే, that will be acts like as a logic high logic or logic 1. సో ఈ లో లాజిక్లో ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎన్ టైప్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే దట్ విల్ బి ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్గా వర్క్ అవుతుంది ఎన్ టైప్కి. అదే అబౌవ్ 3.5 to 5 అయితే ఇట్ విల్ బి యాక్ట్స్ లైక్ యాజ్ ఏ ఆన్ స్విచ్. సో ఎన్ టైప్లో లో లాజిక్లో ఉంటే ఆఫ్ కండిషన్లో ఉంటుంది, హై లాజిక్లో ఉంటే ఆన్ కండిషన్లో ఉంటుంది. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ వన్ పీ టైప్కి అయితే లోలో ఉన్నప్పుడు ఆన్లో ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వర్టింగ్ బబుల్ ఉంది కాబట్టి మనం 0 అప్లై చేస్తే సో దిస్ షుడ్ బి ఆన్, అండ్ హై వోల్టేజ్ కానిస్తే ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ అవుతుంది 1 ఇస్తే. సో అదే అన్నాయి. So here such a circuit may interpret any voltage in the range of 0 to 1.5 volts as a logic 0, and in the range 3.5 volts to 5 volts as a logic 1. Voltage in the intermediate range are not expected to occur except during the signal transitions, and it creates undefined logic values. So this is about the introduction of CMOS logic. So we are having the logic levels, and based on the logic levels, so we go for CMOS inverter. CMOS inverter. So that is CMOS inverter is nothing but
So already in the last PPT, that is basics of CMOS logic circuits. In CMOS logic circuits, already shown the circuit diagram of CMOS inverter. CMOS inverter. So we learn the CMOS inverter in next class. This circuit direction and explanation description we will learn in next class. So here CMOS inverter. So generally the CMOS is nothing but it is the combination of both PMOS and PMOS and NMOS combination. So here this is above transistor, we can call it as PMOS, and the below transistor we can call it as NMOS. This NMOS. So whenever we combining these two transistors in a single structure, we can call it as a CMOS inverter. CMOS inverter. సో ఈ CMOS వీటికనే ప్రతిదానికి లాజిక్ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాజిక్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది PMOS అనుకోండి. సో దీనికి లో లాజిక్ ఉంటుంది, హై లాజిక్ ఉంటుంది. లో లాజిక్ అంటే సో లో లాజిక్ దట్ మీన్స్ జీరోగా వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి అవుట్పుట్ జీరో రావాలి అంటే సో దిస్ షుడ్ బి ఆపరేట్ ఇన్ బిట్వీన్ 3.5 volts to 5 volts. సో మనం హై కానిస్తే అవుట్పుట్ అనేది జీరో అవుతుంది. అదే లో కానిస్తే జీరో కానిస్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది హై అవుతుంది. అదే ఎన్మాస్కి అయితే లో ఇస్తే అవుట్పుట్ హై ఉంటుంది, హై ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేది జీరో ఉంటుంది. ఓకే, లో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కానిస్తే అవుట్పుట్ జీరో ఉంటుంది, హై వోల్టేజ్ కానిస్తే అవుట్పుట్ అనేది హై ఉంటుంది, లో. So that is introduction of CMOS circuits. So we will continue in next class. We will continue remaining topics in next class. So now I will taking attendance.